Check. Hello. Testing. Check. 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 Hello. Hello. Check. Testing. Hello. Testing. Check.
check, 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 testing, testing, check, 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 hello, testing, 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 mic check, hello, testing, hello, hello, mic check, testing, testing. Thank you for listening. Listening. Hello. Hello. Listening. அங்க பட்டன் ஏதாவது பிரஸ் பண்ணணுமான்னு பாருங்க சார். டெஸ்டிங். ஹலோ. ஹலோ.
செக் செக். ஹலோ. தம்பி கொஞ்சம் தூக்கி விடு. கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடு. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. டெஸ்டிங். மைக் செக். ஹலோ ஹலோ. டெஸ்டிங். ஹலோ. Hello. Check, check, check. Hello. Testing. Check, check. Hello, 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 hello. வருதுங்களாண்ணா? ஹலோ. வருதுங்களாண்ணா? ஹலோ, 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 ஹலோ. செக், 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 செக். ஹலோ. டெஸ்டிங், டெஸ்டிங், டெஸ்டிங். Check, check, check. Mic testing. Hello. Testing. இருக்குங்களா? Check. Hello. Mic testing. Hello. Testing. Hello. Hello. Testing. Hello. Hello. Mic testing. Hello. Check. Check. Hello.
ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲ. Check. Mic testing. Hello. PSG College of Technology. Hello. Testing. Check. PSG College of Technology. Hello. Testing. Check. Hello.
Hello, hello, hello. Check. Hello, hello.
Check, check. Hello. Testing, testing.
Good morning, everyone. We request the dignitaries to occupy the dais. Warm greetings to one and all. I take immense pleasure in welcoming you all to the 5th Alumni Congress and the 16th Alumni Meet. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Let's start our event to light up the success and rule tomorrow's dawn. Today's event is a perfect opportunity for the bonding of new friendships and purposeful deliberation on opportunities for the future. Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or weeds. To cleanse our minds and purify our thoughts, we now have the prayer song. We request everyone to rise for the prayer song. திரை முதலும் தரித்தடலும் திலகமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுத எத்திசையும் புகழ் படக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்த செயல்கள் வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. True leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the equality of his actions and the integrity of his intent. With that being said, may I have the privilege of inviting Mr. D. Nandakumar, President of PSG Tech Alumni Association, to deliver the welcome address. Respected Principal and Patron of PSG Tech Alumni Association, Dr. Prakashan, Chief Guest of today's function, Mr. C. Devarajan, PSG Polytechnic Principal Dr. Giriraj, Vice President of Alumni Association and Chairman of this Alumni Congress, Mr. Muthukumaran, Secretary Karthik, Dr. Arasu, Dr. Rudramurthy, Founder President of this PSG Tech Alumni Association, Mr. Somasundaram, Past Presidents Dr. A.V. Varadarajan, Soundarajan, Rangaswamy, Vice Presidents, Secretaries, Governing Council members, Deans, HOD, faculty members, alumni members, students, and other who have joined through the virtual mode. Good morning to all of you. PSG Tech Alumni Association was started in the year of 1961 by the founder principal, late Dr. G.R. Damodaran, and headed by Mr. Somasundaram, with an initiative to have a bonding between the college and the alumni. Dr. Damodaran was also motivated many PhDs to become entrepreneurs, and one such example is our Dr. A.V. Varadarajan, our past president and chairman of AV Group of Companies. Today we have 11 chapters in India, 18 chapters overseas, and about 60,000 members in this alumni association. PSG Tech Alumni Association conducts GRD Talent Test, GRD Tamil Debate, Alumni Congress, and Young Alumni Meet on a yearly basis. Apart from this, PSG Tech Alumni Associations provide scholarships for the needy students to a tune of 25 lakhs per annum. Every year, we have 20% of the students admitted in the first year are underprivileged, and they require assistance from the association.
On scrutinizing their performance by a committee, we select them and we pay a tune of 25 lakhs every year to all these students. PSG Tech Alumni Association is instrumental in setting up the PSG Tech Alumni Association, setting up the GRD Science and Technology Museum through the PSG Alumni Foundation under the chairman of Dr. A.V. Varadarajan, who will brief more about this in the course of the meeting. Alumni Congress is conducted once in 2 years, and this is the 5th edition. We have concurrent event today, Knowledge Connect and Young Alumni Meet. Through the Knowledge Collect, we connect all the alumni throughout the globe, and we share the knowledge and expertise with the current year students. And one session was started in the morning, the other session is going to happen in the afternoon. The Young Alumni Awards have been selected on the basis of the last 10 years performance young students from the department, and a committee has chosen today 18 such awardees for the past 10 years. And this year we have relaxed due to COVID 2 years, and 12 years backlog we have taken into consideration. And some of the awardees are here. I, on behalf of the Alumni Association, my personal behalf, I congratulate all the awardees today. I am happy to share that the PSG College is ranked second in government and government-aided technical institute category in ARIIA 2021 and 53 under the engineering category in NIRF ranking 2020 on a national level. I congratulate the management, principal, faculty, students for this achievement. Today, we have our chief guest, Sri Devarajan, of the Managing Director of the URC Group, who is also a PhD, who did his PTC in PhD in the year 1978. And later he did his BE, Civil Engineering from Annamalai University. And today he is heading the group, which has about 1,900 people working under him, and with a turnover of 1,600 crores. And you can name any metro in the country is handled by them in a way. And particularly now they are handling Indore and Pune on an exclusive basis. I welcome you, sir, for this evening, for the August function. Devarajan's son, Mr. Kabilan, also did his engineering here. And few years back, he was selected for the Young Alumni Award, and he has been awarded by the same association. I also thank our Vice President KP Muthukumaran, Chairman of this Alumni Congress, Karthi, Secretary of this Alumni Congress, and all the alumni coordinators for arranging this meet in a short span of time and during the pandemic period. With these few words, I once again welcome all of you for this meeting. Thank you. Thank you so much, sir, for your warm reception. Respect is the highest form of admiration. As a token of our appreciation and massive adoration, I would now like to call upon Mr. Mailsamy, Vice President, PSG Tech Alumni Association, to adorn the Honorable Chief Guest with a shawl. Every traveler has a home of his own, and he learns to appreciate it more from his wandering. Today, we acknowledge the homecoming of the alumni of PSG who have carved a niche for themselves in various fields over the years. A trip to nostalgia is good every now and then. It's not every day that old friends reunite. On that note, I humbly welcome Mr. KPM Muthukumaran, Chairman of Alumni Congress 2022, to throw some light on the Alumni Congress.
Warm welcome to Alumni Congress 2022. Not only it's a moment of happiness and nostalgia for us, but also an opportunity to reflect on our learning and achievements. Our alumni have established themselves as successful individuals in almost every field. Being one of the largest associations in India, alumni associations in India, we Alumni Association organized many events for the benefit of students, alumni, the achievers, and the public. Our association financially and morally supports to the needy students for pursuing their degrees in PSG College of Technology and Polytechnic. Our iconic events are, as our president said, Alumni Congress and TechX. Formerly, it was products of PSG products, and I3 and Young Alumni Awards, Knowledge Connect and Tamil Debate, and batch reunions at various stages. Alumni Congress is an annual event through which PSG Tech Alumni Association offers an opportunity for the alumni to network with each other, involve themselves in an academic development, and share their experiences, faculty members and students. The Congress has been organized since 2012. Every year, the alumni working in key positions of various leading industries and the successful entrepreneurs across the world participate in this event. The main focus of Alumni Congress are bringing together distinguished alumni of PSG College of Technology and PSG Polytechnic College, serving as convergence of national and global partners of the alumni to interact on relevant challenges impacting the world today, providing a forum for the exchange of expert opinions and generating tremendous opportunities for the future business networking to the benefit of participants. Strengthening and functioning of existing chapters and motivating formation of new chapters. Facilitating knowledge sharing between alumni and students on motivation, entrepreneurship, technology, management, and career development through Knowledge Connect. On behalf of the organizing team, I'm proud to say that this year we have 70 alumni who are sharing their expertise with our students, which is a remarkable achievement. Credit goes to Mr. Kesavan, Mr. Sarana Kumar, and Mr. Suresh Kumar. The speakers are from various domains like retail industry, bureaucrats, entrepreneurs, and holding senior positions in MNCs across the world. The present students will get benefits out of the Congress by interacting with the participant alumni. Stream-wise, department-wise, technical interactive sessions are organized in which the alumni and the students are mutually interact by means of expert talks. We have around 70 speakers from different countries, including Australia, Canada, Cambodia, Germany, Hong Kong, India, Ireland, Japan, South Korea, Singapore, Sweden, UK, and USA. At this forum, young alumni who are early achievers are recognized with awards. This year, we have received 120 applicants, 120 plus applicants for Young Alumni Award and scrutinized by various levels to 18 awards. Congratulations to them. The selected Young Alumni Achievers who have graduated during the past 12 years are honored with awards as part of Young Alumni Meet. The alumni of PSG College of Technology and PSG Polytechnic College usually plan for their batch get-together, Golden Jubilee, Silver Jubilee during Alumni Congress. Our alumni have brought a great glory to our institution. They have set an example for each one of us to be successful and to be a good human. They inspire us to have courage to speak the truth, the importance of being authentic, and to be successful in whatever task we undertake. We thank the management, principal, deans, HODs, alumni coordinators, and alumni who are directly and indirectly involved to make this event successful. Thank you and enjoy the event. Thank you for the elucidation, sir. Success in life is not for those who run fast, but for those who keep running and always on the move. On a happier note, I consider it a great honor to welcome Dr. K. Prakasan, Patron PSG Tech Alumni Association, Principal PSG College of Technology, to propose the presidential address. Chief guest of today's function, Mr. C. Devarajan, Managing Director, URC Construction Private Limited, E-Road. Mr. D. Nandakumar, President, PSG Tech Alumni Association. Mr. KPM Muthukumaran,
Chairman, Alumni Congress 22, Mr. Karthik, Secretary, Alumni Congress 2022, Dr. Giriraj, Principal, PSG Polytechnic College, Dr. Arasu, General Secretary of PSG Tech Alumni Association, senior distinguished alumni of the dais, previous principals, previous office bearers of Alumni Association, YAM awardees, parents, deans, heads of departments and students, faculty members and students. A very good morning to all of you, and I join Mr. D. Nandakumar in welcoming you all for this great event. Alumni reflect the alma mater, the values, the power, the energies of the alma mater is reflected by the alumni. Like solar system, sun at the center and the planets receive the energy and give it to various parts of the universe. So alumni do that. In education, there are 4 segments. One is from the teacher, one is by the student, one is from the peer, and one is by the self. It is with time it happens, and the maturity develops. In the traditional learning of Ayurvedic science, there is a custom even today. At the end of their learning with the teacher or in the classroom, they have to go to various places, maybe within the state. Earlier days, they used to go to the entire country and visit various terrains, plants, and trees, and come back and report to the teacher about their utility. So the story says the students will come back and report to the teacher that everything is useful in this world for the welfare of humanity. Same way, when the alumni return from their respective professions and they come back to the alma mater, they will share the advice to the juniors that everything is useful to everybody in this world and all are connected and complete. I just want to elaborate on these 2. One is called connectivity, the other is called completeness. Complete means anything originates, it will subside in the same system. You can see in the life the same phenomena. Then connectivity, we talk about the internet connectivity or mobile connectivity. It is a manifestation of another form of connectivity. We are emotionally connected with each other. It may be in the family, but in a big family like a college, we are emotionally connected. In an organization, we are functionally connected. And still in a higher level, we will say we are spiritually connected. That is not known to in a general way, but the emotional connectivity, that I think we can stop at that. And all the help, all the support, which pour in at times of need, especially during pandemic or any crisis, it is the manifestation of this emotional connectivity. We feel, even if you don't know each other, we feel it is important. So stay connected is a word I think sometime back people used to use. Today they say stay safe. The COVID has created another phrase, stay safe. The other one is stay connected. So staying connected is happening all the time, but this type of events make that memory more relevant. It will reinforce that thought that we belong to the same source and we have to support each other. That is what Mr. D. Nandakumar enunciated in his speech about the scholarship. Mr. Muthukumaran spoke about the lectures given by the alumni. So it is a great manifestation of these fundamental principles of connectivity and completeness. Then about the technology, last 2 years we could not do all this, but we were not keeping idle. I think Dr. Visalakshi will have a big idea to share with you sometime. I don't know whether in this event or some other time. We could connect many of us with a proper software and database. Communication has become much easier. So as the principal or as a teacher, today classes are not cancelled. Students are attending online and they are attending all the sessions about the lectures. And we had several meetings to make it as perfect as possible. Through net, we had meetings with the office bearers. Sessions were planned. Mr. Saravana Kumar took the lead and he gave a lot of ideas on that. And students' email ID has become very easy to access everybody with their roll number and department. So we could organize this event in a short time. So thanks to technology and thanks to the support of all the faculty members.
I thank the Alumni Association for taking this lead and all the Alumni Association office bearers for their continuous support. Thanks to the management for all the achievements what the previous speaker mentioned, NIRF ranking, RIA rank. There's an innovation related rank. That is what we received as 2 in the national level. We are trying to get 1. We have to work hard for that. Placements are doing good. We thought in the pandemic how the placement will be, but it is all doing exceedingly well. I hope things continue. So with these few words, I thank Alumni Association and I wish you all the best. My congratulations to all the YAM awardees and the team who made all this happen. Thanks to you. Thank you, sir. The strength of one's virtue should not be measured by their special exertions, but by their habitual acts. The greatest leader is not necessarily the one that does the greatest things. He is the one that gets people to do the greatest things. On that note, I would like to call upon Mr. K. Karthik, Secretary of Alumni Congress 2022, to deliver the chief guest introduction. Good morning, respected dignitaries on dais and off the dais, students and alumni awardee winners. I take immense pleasure in introducing the chief guest of today's function, Mr. URC Devarajan, Managing Director, URC Construction Private Limited. As a person of determined personality, he is holding his philosophy which states, by connecting the thin line of business, education, social and spiritual needs, the inherent ethics and values would result in a better society. I repeat again, by connecting the thin line of business, education, social and spiritual needs, the inherent ethics and values would result in a better society. Born in an enterprising family, the first steps of his career started from our own college, PSG PTC, and further his graduation in the year 1984 from the Annamalai University as a qualified civil and structural engineer. His further stepping stones that molded him were in positions as foreman, supervisor and management trainee in URC construction from 1984 to 1987. His period from 1987 to 1995 metamorphosed him as a leader in URC constructions, handling huge projects ranging from sugar plant constructions to various housing projects. As an avid learner and doer, he improved the capabilities and potentials of his company, URC Constructions, across the states of Tamil Nadu and Karnataka from the year 1995 to 2001, enriching himself with learnings in the fields of HR, finance, banking, and branding. The Netaji Apparel Park in Tirupur is a jewel in his crown, which was designed and built under his able leadership. He's a versatile person, having implemented organizational development in his own concern, paving way for next generation family members to enter their business. Under his continuous and able leadership, URC Constructions has currently expanded pan-India and is a major player in construction industry capable of handling very huge projects up to 800 crores. He's a well-known face in our society, being actively involved in the following associations. He's active as a member in syndicate member in Annamalai University, member in Builders Association of India, Construction Industry Development Council, Industry, Board of Director in Premier Engineering Institute, Kongu Engineering College, Erode, and Institute of Lean Construction and Excellence. He also has a very great deal of initiatives for the industry, being the founder and chairman of Factive Construction Software, a construction ERP software, which provides solutions for companies in India and Gulf. He has encouraged an initiative for an exclusive labor supply company by name laborhomeindia.com. And he has initiated Life in URC, a leadership in injury-free environment, basically for his company. Apart from this, he holds various social responsibilities as founder member and vice chairman of Olirum Erode Foundation, Amman Narpani Mandram, a village level social and spiritual organization, and is a chairman of 5P Ventures, a not-for-profit social enterprise.
Dear all, what I have indicated is just a drop from the ocean of his vast expertise and experience of Mr. URC Devaraj. Sir, I kindly request you to share your knowledge, which will be surely of great learning for all of us. Thank you, one and all. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Respected and most respected AVV Anna and the seniors who are blessing us in this hall, and Mr. Nandakumar, President PSG Tech Alumni Association, Mr. KPM Muthukumaran, Chairman Alumni Congress, Dr. K. Prakashan, Principal and the Patron of Alumni Association, and Mr. Karthi, Secretary Alumni Congress. Thank you for the wonderful introduction. And Mr. Giriraj, Principal of Polytechnic, and Mr. Arasu, the General Secretary, PSG Alumni Association. You are all here to witness some of your awards receiving the Achiever Award, which is going to be awarded in the day, and also to listen to various people from across the globe about their experiences in making the world better or their own life better. I am extremely pleased and honored to be here in this meeting because I adore, I respect, because as a person involved in education, I could understand the kind of values and the commitment with which PSG has been started. The PSG Industrial Institute, which was started in 1926, means in another 4 years, they'll be celebrating their 100th year. And as URC, I was telling some of our friends, like we are 5 years younger to PSG institution. Our company was started in 1956. So 1951. So probably the 75th year will be celebrated by PSG soon. So let us all, as alumni of PSG, can make some plan. How do we want this 75th year to be celebrated, that where we want to be, or how do we want our state or our nation to be? என்ன பொறுத்த வரைக்குங்க, I think many of you can understand, I mean all of you can understand Tamil. கொஞ்சம் கொஞ்சம் உணர்வு பூர்வமாக சொல்லணும்னா தமிழில் சொன்னால் தான் அது வந்து சரியாக இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து இப்போ 38 வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு கூட என்னோட கிளாஸ்மேட், வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணசாமி இருக்கார். ஐ ஃபீல் ஃப்ரெஷ் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் ஈவன் டுடே பிகாஸ் இனிமேல் தான் நமக்கு இந்தியாவுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இருக்குதோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். நடக்கக்கூடிய உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய the kind of changes, modifications, the global rearrangement after the COVID and after this Russia-Ukraine war, there are so many things are being understood by us in a different way. You may be in any industry. There is a report that there is going to be food crisis in the coming days அப்படின்னு சொல்றாங்க. Few days back, India has donated 7,500 crores to Sri Lanka for food related help. இதெல்லாம் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம்னா, நம்ம கிரைன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது, வீணாக போகுது, இதெல்லாம் வருமா அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு உலகத்தில். ஏன்னா நம்மளாம் we are all fortunate, we are all lucky people where we have everything for us. There are so many people who do not have many things. இன்றைக்கும் வந்து இந்தியாவில் வந்து I was told more than 25 crore people who do not have 3-time meal. அதில் கொஞ்சம் பேர் ஒருவேளை சாப்பாடு தான் கிடைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்மளால் வந்து அதை நம்ப முடியறதில்லை. But we witness it when we engage, or like Karthi introduced, we have a company called Labor Home. We have registered more than 3 lakh artisans in that company from different parts of the country. அங்கே போய் பார்க்கும் பொழுது தான் நம்மெல்லாம் எவ்வளோ சுகமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும்னு சொல்லி உங்கள் அலுமினி தான், வினோத் தான் அந்த கம்பெனியோட எம்டி. அவர் சொன்னார், அப்போ அங்கே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது எவ்வளோ சிரமமான இடத்துல இருக்காங்க. நம்ம வந்து மாதம் 6,000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தா கூட வேலைக்கு வருவாங்க போல இருக்குது, அந்தளவுக்கு அங்கே பாவர்ட்டி இருக்குது. நந்தகுமார் அவங்க கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க, முந்தா நேற்று வந்தப்போ, ஈரோடு வந்தப்போ சொன்னாங்க,
அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒருவர் வந்து கேட்டாராம், ரொம்ப தயங்கி தயங்கி நின்னாரு. என்னன்னு கேட்டால், இந்த 10 தேங்காயை நான் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாமா? இங்கிருந்து 2000 கிலோமீட்டருங்க. அப்போ அந்த தேங்காய் கூட அங்கே வந்து அவ்வளோ சுலபமாக கிடைக்கலிங்கிற மாதிரி இடத்துல எல்லாம் இருக்கிறவங்க இருக்கும் பொழுது, what our knowledge, the technology or our experience can make a difference in this world. As a construction company, what we do, I have read a book recently, which is Bristol Nation, written by the chairman of Tata Group, Mr. Chandrasekhar. அவரும் அவங்களோட இருக்கிற ஒரு கொலீகும் எழுதியிருக்காங்க. நிறைய பேர் நீங்கள் முக்கியமாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதை படிக்கலாம். அதை படித்த பிறகு எனக்கு தோணுனதெல்லாம் என்னென்னா, we want to be known as a technology company involved in the construction industry. That's how we are now focusing our energy, all our efforts towards making us as a technology company. When we talk about technology in construction, there are so many things which is happening in the ecosystem, like everything is happening. BIM is there, like lean construction, like the Toyota way, the lean in construction is being practiced now in India. Recently, I think IIT has conducted a program for 40 college faculties have attended it. It is going to become familiar. And the IoT devices in the construction equipment, how that can be monitored and managed, how it is going to help the operator or help the efficiency of the performance. These are all some of the aspects which, as a company, for which I am here to say that all our employees, our boys are from a very humble background. More than 40% are diploma holders, balance 60% may be engineering graduate and postgraduates. All those boys who are coming from a very humble background could match to the needs of the current situation. They are not IITians or they are not IIMs, but they are able to match the standards of the industry where we compete with. I can proudly say, beyond our turnover and other things, we are one among the top 10 companies in the country to compete and do any project in the country. We are doing a project for a German company in Punjab where the structure has to be airtight, where they are going to make methane gas and cooking gas from the straw of paddy and wheat. That is the first of its kind pilot project in India. The German who had come and stayed in Mumbai analyzed many companies, and they have called us, believing that we will be delivering that project on time with quality, and we have successfully completed that also. The point I am coming to say here for all the youngsters, believe in yourself. நிச்சயமாக நம்மளால முடியும். எங்கே போனாலும் நம்மளால வந்து அந்த தயக்கம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நினச்சா நிச்சயமாக நம்மளால வந்து அதுக்குரிய கெப்பாசிட்டியை வளர்த்துக்குவோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நமக்காக வந்து கடவுள் அமைத்து கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட லேர்னிங். We have recently started a job, bagged a job in Indore Metro, which is a 1,300 crore job. அங்கே வந்து how the founder of our company, our father had instilled the value system in our company. I can also proudly say in our life, we had never seen a politician to get a job. We only go and see a politician or a minister for some social work, not for any personal work or any commercial things. We are able to maintain that status even in a construction business. Yesterday I was in Chennai to meet the Chief Commissioner of Income Tax for a purpose. And he had done a due diligence by discussing the things with the Erode and Coimbatore officials. And he, received me by standing from his chair and folding his hand. Mr. Devarajan, please come and sit. We will discuss the issue. I felt always, an officer of that nature will behave in a different way. He said, I have raided more than 300 construction companies across India. I know what is the behavior, attitude, culture of a construction company, and now I am seeing a company where for the first time I have received information that you are a value-based company. So these are all some of the secrets. I am saying, don't believe that world has changed, world has gone into bad shape. எது போனாலும் தப்பாக இருந்தால் தான் பிழைக்க முடியுங்கிறத நம்மளை நம்ப வைக்கிறாங்க. பத்திரிகைகளோ நமக்கு வர்ற தகவலோ எல்லாமே வந்து
நிறைய பேர் தப்பானவங்களா மாறிட்டா தப்பு செய்கிறவங்களுக்கு வசதியாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்கிறது தான் உண்மை. பெரியவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, ஏவிவி அண்ணாலாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அப்படியெல்லாம் செய்யவே வேண்டியதில்லை. கொடிசியாக உருவாக்கலாம், பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் உருவாக்கலாம், ஒரு சாதாரணமாக ஆரம்பித்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டை சப்ளை பண்ணலாம். எதுக்கும் நம்ம யார்கிட்டையும் போய் தப்பு செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் 99 முறை தோற்கிறது 100வது முறை ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்குள்ள அந்த ஒரு பர்சீவரன்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ் இருந்தால் நிச்சயமாக அது மாதிரி முடியும். These 66 years of journey and my 38 years of business journey எல்லாமே ஒரு பட்டு கம்பளமாக கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. கிருஷ்ணசாமி might be knowing. We had passed through lot of challenges. அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற யோசிக்கிற மாதிரியெல்லாம் நிறைய நிலைமை வந்திருக்கு. But our people and our parents who had given us the value system, we could withstood and now we are doing extremely well. எங்களோட ஆசை 2031, which is the 75th year of our company and the centenary year of our founder, we would like to become a $2 billion ஒரு கம்பெனியாக நாங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை. அதற்குண்டான சூழ்நிலையெல்லாம் இப்போவே இருக்குங்க. Currently we have close to 4,200 crore orders in hand. We have done the Amazon data center in Hyderabad. Based on that, we have got 2 data center projects in Chennai, one from a Canadian company, other from SIFI, the software company. What I am saying, when you go and perform, இப்போ நம்ம ஐபிஎல்ல அந்த மாதிரி சின்ன மேட்ச்சில் விளையாண்ட பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு விளையாடுறாங்க. ஏன்னா அந்த டேலண்ட் இஸ் பீயிங் அப்ரிஷியேட்டட் அண்ட் இஸ் பீயிங் ரெகக்னைஸ்ட். அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சின்ன பிஸ்னஸில் கூட இதில் எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்து, இஃப் யூ டூ சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி, த டேர் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்து அதை பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா there will be recognition. People are there to appreciate it. Similarly, I can say our experience with the software. When we wanted to systemize our process, we had approached SAP with Satyam Computers. At that time, they have given a price of 3 crores as the software cost 15 years back. We couldn't afford that. அப்போ ஒரு டீம் வந்தாங்க, ஒரு 7-member team from Kumbakonam. The way they had come and explained about the domain, construction பற்றி அவங்க சொன்னது தான். I also, even today, I do not know many things about the technology, but the way they have understood about the construction business, I believed in them. We have started the journey with them with a fee of 30 lakhs. அப்போ அவங்க ஒரு 4 years they struggled and they completed the product and it has come out very well as an ERP. That gentleman who is our partner and CEO now has requested me to take over the company. I requested him, let us work together as partners. We are partners now. That company is a product company, out of which we also have one more company, which is a low-code platform framework product, a React Native framework product, which is competing with Zoho Create. Why I am saying this, all of them, if you come to Erode and see, most of them are from villages and most of them are from very humble background. Some of them would have joined with a salary of 4,000 as a trainee, and now the average salary of our company in software is close to 65,000 rupees. I believed in them. I do not know many things, but I believed in them. I have observed them and I have understood them about the commitment and the kind of hard work that they are making. So now it has become a viable company. We have 40 customers in abroad, in Gulf and in India. That company is growing very fast. Next year, 22-23, we have fixed a target of 100 crores as a revenue for the Active Software Solution. I am sharing these experiences for all of you to start with a humble beginning. It will take time. Overnight, we cannot become, only politicians can become millionaires in overnight. You and me cannot become. Many people have asked, why don't you have become a larger company like a 1,000 crore company even after 50 years? You waited so far. We said the world is going to be there for thousands of years, generation after generation. There is more thing to achieve. Let us use our energy in such a way, let it become a sustainable operation so that it will continue to grow and develop in the world.
That's how we have a philosophy. So this is another experience. And also basically we are farmers. We are extensively doing farming activity also. And I am part of Tex Valley, which is a larger like Odisha with a dream for our city, Erode. We have developed that project. That also through that I could understand the nitty-gritty of entire value chain of textile. And we have our own handloom initiative called 5P Ventures, which helps the village tradition tradesmen to enhance their life quality by that company, where the intervention is there for marketing and design. The products are being exported to New Zealand kind of countries. So these are all some of the things. I have forgotten all my engineering skills, but I am a human being with people skills and I can understand the social needs. And I always look at people. I never go and supervise things. I only go and enjoy the work of our people. Many times even we don't go visit a site because of the systems, because of the committed people and the trustworthy people. We never even visited some of the sites. They start and complete. Sometimes they used to ask us at least come for the inaugural ceremony. But even we don't feel they are part of our company, so they always do the best. So this is how URC construction is growing and it is being managed. I can say like most of you who would like to become an entrepreneur, values and ethics, keep that as your basic foundation. Do your best on a continuous basis. Definitely, your time will come and you will become great. And as a person in India, this is the best time in any business, be it construction or software or even in agriculture, textile, manufacturing, engineering goods, everywhere, India is being looked at like a reliable, trustworthy, a company with whom you can partner with. That is how the world is looking at us. The leader of the nation and the state government, everybody is doing their best. They are talking about 5 trillion economy and the 1 trillion economy by Tamil Nadu. Recently in CI meeting, we proudly said that in the 320 billion Tamil Nadu economy, Erode's contribution is 41 billion. Many people didn't even believe it, but we have explained them how it could be possible because of the Lower Bhavani irrigation system. 2.25 lakh acres of land is being irrigated, paddy, turmeric, and cane, plus other cash crops. Erode district is one of the best district for agricultural activity, and many people are doing that in a successful manner. You could see all the villages in a flourishing manner, and apart from that, Milky Mist, SKM egg powder plant, or Agni Steels or Shakti Masala. You take many companies, they are like model companies. All of them are dedicated, hardworking people. We are always used to envy Coimbatore because of the airport, PSG Tech, and all other things. But now we are coming faster, sir. Please make a note of it. We may overtake you. But I always see any place when it is properly recognized or when it is growing, there will be a nodal, an anchor institute will be there. That is PSG. PSG is the reason for Coimbatore development. Now many hospitals have come, many other things have come. But an institute which makes the first step, which gives the confidence and courage to people. In those days, the elders were so kind and so philanthropic. அதாவது தானம், அர்ப்பணிப்பு, சமுதாய அக்கறை, மேம்பாடு அப்படிங்கிற குறிக்கோளோட 5th பிரதர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உலகத்திலேயே எங்கேயும் இல்லாத மாதிரி விஷயங்கள். அந்த ட்ரஸ்ட் டீடே இன்றைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு மாடலாக இருக்குன்னா நம்ம நினைக்கலாங்க. இன்றைக்கி நான் கூட ஆலியார் அறிவு திருக்கோயிலில் சொன்னேன், நிறைய விஷயங்களுக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சிப்ளிங் காம்படிஷனை தவிர்க்கிறதுக்கு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் கொடுங்க. வண்டர்ஃபுல் ஃபேமிலிஸ், அண்ணன் தம்பிக்குள்ளேயோ அவங்களுக்குள்ள பார்ட்னருக்குள்ளேயோ இருக்கிற சாதாரண 2 மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையினால ஒரு மகத்தான நிறுவனங்கள் எல்லாம் கூட அடிபட்டு போயிடுது. 40 வருஷம் இருந்திருப்பாங்க. அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும் பொழுது
ஏதாவது ஒரு சின்ன ஈகோ ப்ராப்ளம்னால வந்து அவங்க வந்து அந்த சிஸ்டம் இல்லாமல் அந்த கம்பெனிகள் வந்து அந்த அதை நம்பி இருக்கிற ஊழியர்கள், அதுக்கு நம்பி இருக்கிற கஸ்டமர் எல்லாம் தாண்டி அந்த கம்பெனி பாதிக்கப்பட்டுருது. எங்களை கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் ஆர்கிடெக்ட் கம்பெனியில் இருக்கிற ஒரு டிசைனர் கேட்டார், என்ன தேவராஜன் உங்களை எல்லாம் டிரைவ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஐ டோல்ட் தெம் தி கைண்ட் ஆஃப் 7,500 பீப்புள் அட் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அவர் 1,800 எம்ப்ளாயீஸ், அவங்கள கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தினா நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணுங்க. அவங்க நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். Otherwise, we have everything. We are a very happy family, joint family. I always say I am the happiest person on earth. ஏன்னா எனக்கு அற்புதமான மனைவி, 37 வருஷம் ஆச்சுங்க கல்யாணம் ஆகி. நாங்கள் சண்டை போட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே கூட பேசாமல் இருந்ததில்லை. நாள் கணக்கால இல்லை, 1 மணி நேரம் கூட எங்களால் பேசாமல் இருக்க முடியாது. Because we love each other, we respect each other, we have a purpose in life. The business is not there is no purpose in business, but there is a purpose in life. Business is a means to life ன்னு சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வந்து, ஏன்னா நீங்கள் டெக்னாலஜி பற்றி பேச வந்திருக்கிறீங்க, நீங்கள் இந்த அலுமினி, இந்த கேதரிங், நெட்வொர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 4 பேருக்கு மேலே நம்மளால 100 பேர் வந்திருப்பாங்க. 4 பேருக்கு மேலே உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆனந்தமாக ஒரு ரொம்ப அர்த்தமாக கனெக்ட் ஆக முடியாது. ஏன்னா எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையோடு இருப்போம். அப்போ அந்த கனெக்ட் ஆகணும்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேங்க, நீங்கள் யாராவது ஒரு டாப் லீடர் உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து முடிச்சுட்டு போனவங்க, சிவநாடாரோ இல்லை வந்து ஃபார் தட் ரீசன் லக்ஷ்மி நாராயணன் அல்லது மயில்சாமி அண்ணாதுரை மாதிரி பெரியவங்களை எல்லாம் பார்க்க போனால் ஜெனரிக்காக போய் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இருக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக போங்க. என்ன பிஸ்னஸில் இருக்கீங்க, எந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும், இஸ் இட் டெக்னாலஜி, இஸ் இட் ஆர்கனைசேஷனல் ஆர் இஸ் இட் ஃபண்டிங், அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக போனால் தான் உங்களுக்கு அவங்களால கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஐ எம் அ வெரி ஆக்டிவ் அலுமினி மெம்பர் இன் அவர் அல்மா மேட்டர் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில். வர மே 13 to 15 வந்துங்க எங்களோட சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்த 60 பேர் பாண்டிச்சேரியில் 3 days சந்திக்கணும்னு அது ஒரு பெரிய வேலையாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அதெல்லாம் வந்து ஒரு குதூகலத்துக்கு சந்தோஷத்துக்கு நம்மளை நம்பி இளமையாக மாற்றிக்கிறதுக்கு வேணா இருக்கலாம். ஆனால் அங்கே போய் எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைன்னு பேசினா யாருக்கும் அதை கேட்க வர மாட்டாங்க. அதனால் அலுமினி ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. காங்கிரஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கே இன்னைக்கு உயிரிழந்து போன மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் அதை தப்பாகவே சொல்லிக்க எந்த நோக்கத்திலையும் சொல்ல. ஏன்னா we all know what kind of a meaning one could derive. அண்ணாவுக்கெல்லாம் தெரியும். அன்னைக்கு there was no citizen who could not connect with Congress. அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு விஷயம் இது வந்து நம்ம ஒரு அனாலிசிஸாக எடுத்துக்கலாம். ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் அனாலிசிஸாவோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் அனாலிசிஸாவோ எடுத்துட்டா ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஐ ஷுட் நாட் பிகம் அ லிமிட்டேஷன் டு மை ஆர்கனைசேஷன். Limitation means if I don't know, I should not go and comment or tell advice. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறேன், நம்ம அலுமினி இங்கே பிஎஸ்ஜியில் படித்த கபிலனோட கிளாஸ்மேட் 9 பேர் அவரோட இருக்காங்க. எல்லாருமே லீடர்ஸ், ஹெச்ஆர் லீடர், ப்ராஜெக்ட் ஒரு ரீஜனல் ஹெட், ஒரு நியூ கம்பெனியோட ஒரு லீடர், எல்லாருமே இங்கே அவரோட படித்தவங்க தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஐ எம் நாட் தட் டெக் சேவி. அப்போ கபிலன் என்ன சொல்லுவான்னா, கம் அண்ட் சிட் as an அப்சர்வர். எங்களோட ஆட்டிடியூடில் கல்ச்சரில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருந்தால் கடைசியாக உங்களோட அட்வைஸ் சொல்லுங்கள். டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் இன் தி ரொட்டீன் திங்ஸ். நானும் அது வந்து ஈகோ இல்லாமல் சின்னவன் தானே அவனுக்கு என்ன தெரியும்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கும்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் இட் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் பி எ ஸ்பெக்டேட்டர் ஆர் அன் அப்சர்வர். அது பாதி நீங்கள் வச்சுட்டு பாதி அவர்கிட்ட கொடுத்து இது என்ன கேளு. ஒரு ஒர்க்கருக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ரொம்ப கடுமையான கஷ்டம் என்னன்னாங்க, 2 பாஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான். எனக்கு வந்து அது எங்கள் அப்பா அந்த வயசுலேயே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. எனக்கு 26 27 வயசு இருக்கும்போதே எஸ்பியூஸ் மாதிரி பிரித்து கொடுத்தாரு. அண்ணாவுக்கு, எனக்கு, என்னோட சிஸ்டர் ஹஸ்பண்ட், என்னோட பிரதர் இன் லா, we are 3 stakeholders in the company. Each Unit 1, Unit 2, Unit 3ன்னு அப்போவே எல்லாத்தையும் பிரித்து கொடுத்தாரு. No employee will report to all of us. நான் வந்து ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் பார்த்தேன்னா அவர் மட்டும் எனக்கு சொல்லுவார். அவரையுமே அவங்க கேள்வி கேட்கக்கூடாது, என் மூலமாக தான் பேசணும். ஸோ தெர் ஆர் சர்டன் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் விச் ஹேஸ் பீன் எவால்வ்ட் இன் த வேர்ல்ட் விச் இஸ் பீங் ப்ராக்டிஸ். தெர் ஆர் கம்பெனிஸ் இன் ஜப்பான் விச் ஆர் தேர் ஃபார் மோர் தென் 500 years. கார்ல் ஆட்டோ பிரான், கேஓபி டெக்ஸ்டைல்னு பல்லடமில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. தட் கம்பெனி இன் தோஸ் டேஸ் தே செட் தேர் இன் தேர் 372 years சொன்னாங்க அவங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் பில் டு லாஸ்ட் கம்பெனிஸ், பிஎஸ்ஜி அலுமினி ஆரம்பித்த கம்பெனி. இன்னொரே ஒரு விஷயத்தை நான் முக்கியமாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அதாவது பிஎஸ்ஜி அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஹேஸ் அ வெரி லார்ஜ் opportunity and responsibility in the days and years to come, because Tamil Nadu is looking for a larger development. Chennai is already overburdened. நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களோட ecosystem, உங்களோட இன்வைட்டிங் நேச்சர், பார்ட்னரிங் வித் கம்பெனிஸ் அதெல்லாம் வச்சு, பிகாஸ் வாட் எவர் வி சே அபவுட் ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர், சேலம் சொன்னால் கூட வி லுக் அட் கோயம்புத்தூர் ஃபார் மெனி திங்ஸ். ஒடிஷா வந்த மாதிரி something in a larger level, bring a very large facility which can become the nodal center for our Kongu region. இது என்னோட ஒரு அன்பான வேண்டுகோளாகவே அதனால இருக்காங்க, அதனால் நான் வந்து அதை சொல்லிட்டு போகிறேன். Bring a large business districts which can have technology solution providing facility for all kind of business, be it agriculture or textile. ஏன்னா நம்ம ஊரில் சித்ரா இருக்குது, மற்றதெல்லாம் இருந்தால் கூட அவங்க எல்லாருமே வந்து எங்கே ஒரு இடத்துல they have all become stagnated. I can very openly say there is less of interaction between the institute and the industry. So there has to be some kind of a nodal effort has to be made. And recently, yesterday, I think Tamil Nadu government has announced 3 startup ecosystem cities. We were lucky, Erode is lucky to be one of the city. அதில் வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய எஃபர்ட் கொடுக்க போகிறாங்க. மிஸ்டர் சிவராஜன் நேட்டிவ் ஏஞ்சல் நெட்ஒர்க்கில் இருந்தவர் தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டமோட செக்ரட்டரியாக இருக்கார். அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் பை த கவர்மெண்ட், பட் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம். இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து எப்படின்னாங்க, நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் மேனாகவே நான் என்னை பார்க்குறதே இல்லை. எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அதையெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஊருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சால் தானே முடியுங்க. அன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி யாரோ ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் கொண்டு வந்ததுனால தான் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியோ அந்த மாதிரி விஷயம் அதை பார்த்து தான் அடுத்தது பண்ணியிருப்பாங்க. திருப்பூரில் ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆகிருப்பார், அதை பார்த்து 1000 பேர் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் எங்கள் கம்பெனி யூஆர்சியிலிருந்து வந்துட்டோ பார்த்து தான் இன்றைக்கி ஒரு 157 கம்பெனிஸ் ஈரோட்டில் இருக்காங்க. மோர் தென் 70 companies are doing 100 and above crores of turnover in Erode itself. 500 crore and above பண்ணுறவங்க 17 பேர் இருக்காங்க. ஏன் சொல்லனா, இது ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் செய்கிற மாதிரி தான். அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த லீடர்ஸ், அச்சீவர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து கொண்டுட்டு வருவீங்க? லீவ் த பாலிட்டிக்ஸ், லீவ் அவர் பர்செப்ஷன் அபவுட் தி சோசியல் பீப்புள் ஆர் அதர் திங்ஸ். வாட் வீ கேன் டூ as an individual. அந்த ஒரு இன்னொரு புக்கும் சொல்கிறேங்க, நெட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தி ஃபார்மர் சிஇஓ ஆஃப் யூனிலிவர் ஹேட் கிவன் அ புக். இந்த நெட் ஜீரோ பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் நீங்கள் வந்து ஒரு குடம் விஷத்தை அழிக்கணும்னா 1000 குடம் தண்ணி ஊற்றணுங்கிற மாதிரி பிரிங் நெட் பாசிட்டிவ் ஆஸ் அ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்குங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ எ வண்டர்ஃபுல் தாட் அபவுட் தி சஸ்டைனபிலிட்டி, இஎஸ்ஜி பற்றி சொல்கிறாங்க. அதுக்கான ஒரு கைட் மாதிரி இருக்குது அந்த புக்கு. நம்ம என்னென்னா, நம்ம வேலை, நான் முத்துக்குமரன் நாங்கள்லாம் தமாசா பேசிகிட்டு இருந்தோம், 6 மணிக்கு எல்லாரும் ஆஃபீஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட முடியுமா? வெளியே வந்தால் தான் நம்மளால் ஏதாவது ஊருக்குள்ளே நடக்கிறத பார்க்க முடியும், நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும், நம்ம போய் ஏதாவது சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். 8:30 மணிக்கு நம்மளோடு இல்லாமல் நம்மளை இருக்கிறவங்களே எல்லாரையும் உட்கார வச்சு ஆஃபீஸை 8:30 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறது பெருமையாக நினைக்க வேண்டாம். நம்ம ரீஜனுக்கு இருக்கிற அது ஒரு வீக்னஸ்னே சொல்லலாம். வி ஆர் ஒர்க்கஹாலிக், வி டோன்ட் நோ எனிதிங் அதர் தேன் தட். ஈவன் சோசியலைசிங்கே பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறோம். கல்யாணத்துக்கு போகிறத தவிர நமக்கு தெரிஞ்ச சோசியலைசிங்னே வேறு எதுவுமே கிடையாது. இதெல்லாம் மாற்றுற மாதிரி ஒரு விஷயமா, ஒரு புதிய ஆரம்பமாக இங்கே ஆரம்பிக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டோட ஐ தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் தி பேஷண்ட் லிசனிங். தேங்க்யூ வெரி மச். Be the change you want to see in the world. You rightly stress the significance of this quote with your profound speech. We extend our warmest gratitude for your valuable presence. Thank you, sir. A culture of gratitude helps people realize how truly fortunate they are and instills a desire to pay that forward. We truly appreciate you taking time out for us in your busy schedule. As a token of our gratitude and immense admiration, I would like to call upon Dr. R. Rudramurthy, Honorary Patron, PSG Tech Alumni Association and Director PSG Care, to present a memento to Honorable Chief Guest, Mr. C. Devarajan.
A lamp doesn't speak, it simply introduces itself through its light. Achievers never expose themselves, but their achievements speak for them. The highest reward for a person's toil is not what they get for it, but what they become by it. William James. Yes, it is now the time to recognize the young achievers of the forum with awards. May I have the pleasure of inviting Dr. B. Giriraj, Principal, PSG Polytechnic College, to honor the YAM awardees? Good morning. PSG Tech Alumni Association is happy to honor the young alumni who have completed their course a decade ago and who have performed well in their professional career. Each year during the Alumni Congress, the young alumni who have made significant achievements by way of startups, outstanding contribution to the society through their professional career, or significant contribution in the respective fields are recognized. This year, 18 of our young alumni from both the PSG College of Technology and Polytechnic College will be honored with the YAM Awards. I have the pleasure of announcing the YAM awardees, and I request the chief guest to come to the front of the stage so that the awardees can be honored. The award comprises of a citation and a memento. To start with, we call upon Ms. P. Anugraha of BECE 2008 batch, who is an IAS district collector from Kargon, Madhya Pradesh. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Ms. P. Anugraha, who is an administrator at the Government of India. Her noteworthy contribution to the public service is attributed to her excellence in digital governance and Clean India. Today she is not present here. On behalf of Ms. P. Anugraha, we request Mr. T.S. Lokesh from the same class, I believe, to come over to receive. He himself has got an award today. He is going to receive 3. Please come out to the stage. The next person is Dr. S. Suresh Kumar from 2008 batch BTech Textile, who is an Income Tax Inspector, Ministry of Finance, Government of India. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Dr. S. Suresh Kumar, who is working under Ministry of Finance, Government of India. His noteworthy contribution to the public service is attributed to his excellence in the Income Tax Department. The next person is Mr. T.S. Lokesh of 2008 batch, MSc Software Engineering, co-founder and director, Akira Consultancy, Bangalore. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. T.S. Lokesh, who is the co-founder of a data and analytics service company. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of data-driven business. May I request Mr. Lokesh to stay back because he has to receive on behalf of one more friend, Mr. Karthikeyan Krishnamurthy of 2008 batch from MSc Software Engineering, who is an IPS officer, superintendent of police from Police Headquarters, Madhya Pradesh. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. Karthikeyan Krishnamurthy, who is an IPS officer. His noteworthy contribution to the public service is attributed to his excellence in cyber crime investigations. We move to Ms. S. Gayatri of 2009 batch EEE, the Deputy Manager from Boiler Auxiliaries Plants, Bharat Heavy Electricals Limited, Ranipet. I think her parents will be receiving. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Ms. S. Gayatri, who is working in a public sector industry
Her noteworthy contribution to the society is attributed to her excellence in the field of boiler auxiliaries. The next person is Kashira Sagar of 2009 BECE, Chief Data Officer from Latitude, Australia. We have Dr. Kalpana from the English Department receiving on his behalf. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. Kashira Sagar, who is working in an Australian finance company. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of data science. The next person is Mr. R. Oblichandran, 2009 BTech Textile Technology, co-founder and CEO of Mango Education Coimbatore. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. R. Oblichandran, who is heading a team of pioneers in educating kids. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of integrated science education. The next person is Dr. S. Niyant of 2009 B Metallurgical Department, Head Research and Development, Lincoln Electric Company, Chengalpat. I think Mr. Manigaddan from the Metallurgy Department will receive on his behalf. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Dr. S. Niyant, who is working in a private limited company. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of additive manufacturing. The next award is Mr. Nikit Rajendran from 2010 BE Mechanical, founder and CEO of Litpodal USA. I think his parents will be receiving the award. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. Nikit Rajendran, who has a own startup. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of real estate, investing, and wealth building. The next award is Mr. G. Mailraj, who is a Diploma Electrical and Electronics Engineering Sandwich from 2010 batch, CEO, Director, and CTO of Raj Software Solutions India Private Limited, Coimbatore. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. G. Mailraj, who owns an IT company. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of IT services. The next award is Mr. Kishore K. Menon, ME Mechanical from 2011 batch, Deputy Director, National Institute of Solar Energy, Haryana. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. Kishore K. Menon, who is working in an Apex Institute of the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of solar energy. The next award is Mr. P. Dinagaran of MCA 2013 batch, Senior Associate from Cognizant Technologies, Hyderabad. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. P. Dinagaran, who is working in a multinational information technology services and consulting company. His noteworthy contribution is attributed to his excellence in para badminton also. The next awardee is Ms. A. Usha of Diploma in Electronics and Communication Engineering 2014 batch. It's an Assistant Commissioner, Commercial Tax Office, Tallakulam. I think her parents will be receiving the award on her behalf. PSG Tech Alumni Association is proud to honor A. Usha, who is a Group 1 officer. Her noteworthy contribution to the public service is attributed to her excellence in the field of commercial taxes. The next awardee is Mr. M. Kamal Prasad Balaji, who belongs to B Robotics and Automation Engineering 2015 batch,
Chief Executive Officer of Dot World Technologies, Coimbatore. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. M. Kamal Prasad Balaji, who owns a startup. His noteworthy contribution to the society is attributed to his excellence in the field of robotics, visual reality, augmented intelligence, and cybersecurity. The next award is Ms. Svetachali Nandagopal, who belongs to the Biomedical Engineering of 2015 batch, Senior Strategist, Payments Risks, Google LLC, California. We have her parents receiving the award on her behalf. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Ms. Svetachali Nandagopal, who is working in a multinational technology company. Her noteworthy contribution to the society is attributed to her excellence in the field of safety and integrity of Google products. The next award is Ms. R. Aishwarya, who belongs to the 2015 batch BEEE, IRS, Assistant Commissioner, Income Tax, Ministry of Finance, Government of India. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Ms. R. Aishwarya, who is working under Ministry of Finance, Government of India. Her noteworthy contribution to the public service is attributed to her excellence in the Income Tax Department. The next awardee is Ms. Sweta Anand, who belongs to BSc Apparel and Fashion Technology 2015. Batch founder and chief designer Sweta Anand Designs, Coimbatore. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Ms. Sweta Anand, who owns a design company. Her noteworthy contribution to the society is attributed to her excellence in the field of fashion and textile art for international clothing brands. The next award is Mr. D. Subramanian, who belongs to B Civil Engineering 2016 batch, Senior Officer Business Development, Indian Oil Corporations Limited, New Delhi. PSG Tech Alumni Association is proud to honor Mr. D. Subramanian, who is working in a public sector company under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India. His noteworthy contribution to the public service is attributed to his excellence in the field of alternate energy. We thank the chief guest and we request all the YAM awardees to come out to the stage for a group photo, please. We'll take a group photo. Congrats to all the YAM awardees, and thanks to the expert committee which scrutinized the application and could come out with excellent results. Thank you, one and all.
Thank you all. May I now request any two of the YAM awardees to speak about their experience? So hi everyone. So it's a nostalgic moment for me. I passed out in 2009 from textile department. So back then Rudra Modi sir was our principal. Nice to meet you, sir. So one good thing is I happen to be in Coimbatore. So I get to see my staff once in a while. So it's always been the best time of my life being here in PSG Tech. So in my class, out of all the people, only 3 were day scholars and I was one of them. So we had a lot of memories. College is not just about academics where you meet teachers and you learn. There's a lot of other stuff happening that you otherwise you do not experience in school, right? In school, you are with the only destination you have is you have to score well to get into a college. That has been your predominant. But in college, you're a little more relaxed. Okay, but of course, I was told that once you get out of school, you'll be like the most best time of your life will be completely free. That was not true, however, but to an extent, it was. Okay, a lot of time and a lot of seniors helping us through the placements, the placement training sessions, teachers trying their best to get us placed. Okay, all this, how many of you have 100% placement, 80% placement? Again, in a sense, it gave us the wisdom to move forward in life more than the academics. Like all of us know, once you get out of the college and into the industry, it's not the equations that you learn in the book that help eventually get you, move forward in life, but the wisdom and the collective knowledge of everything. I think in that way, I think I feel really happy that I was part of this lovely institution, and I still get to meet you all today. And of course, I'm into science education today. I have a company which teach science and technology education to kids. Now I feel a lot of things that I've learned from this institute directly gets into my students as well, the way it was taught. And I think I want to be back for any other sessions as well to interact with the students. And thank you all for this award and this lovely opportunity. Thank you. Hello. So my name is Kamal. So I 2015 engineering passed out and also 2012 polytechnic passed out. So almost for 6-7 years in the college இதே Y blockல D blockல இங்க ஒரு கூட்டத்துல உட்கார்ந்து பேசின ஒரு ஆள். So completely இந்த கோயம்புத்தூர்னு நினைச்சாலே எனக்கு பிஎஸ்ஜி தவிர எதுவுமே மைண்ட் இல்லை. ஒரு 3-4 பசங்க Y blockல உட்காந்துட்டு காலாட்டிட்டு பேசிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் சீரியஸா எடுத்துட்டு அவங்களே பார்ட்னர்ஸா மாறி இப்போ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட அதாவது ரோபோட்டிக்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த கம்பெனிஸ் ஓகே மேபி நாங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க் கிடைக்காதா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த டைமில் இப்போ நாங்கள் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ரோபோட்ஸ் அண்ட் அரௌண்ட் 100+ எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க்கிங் இன் கம்பெனி. ஸோ எல்லாருக்குமே லைக் நாங்கள் என்ன ஆசைப்பட்டோமோ ட்ரீம் ஜாப்னு நினச்சிட்டு இருந்த ரோபோட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், ஏஐ, எம்எல், சைபர் செக்யூரிட்டி, ஏஆர், விஆர்னு என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்கோ வி ஹாவ் every nook and corner of cutting edge technologies in our company. Around 100+ பீப்புளுக்கு அந்த டெக்னாலஜியை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம், அவங்களுக்கான ட்ரீம் ஜாபுக்கான இடத்த உருவாக்கிட்டோம். ஸோ அதுக்கான எல்லா இடமும் இந்த பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 9 பார்ட்னர்ஸ் இருக்கும். 9 பார்ட்னர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 கம்பெனி ஆக்சுவலி, டாட் வேர்ல்ட் அண்ட் கேட்டமரன். ஸோ 2 கம்பெனி 9 பார்ட்னர்ஸுமே டெக் அலுமினிஸ் தான். அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் இந்த சீட் டாட் வேர்ல்ட் டெக்னாலஜிஸ்னு சீட் ஷோ பண்ணது எங்கள் அண்ணாவும் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னிக் அலுமினி தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இந்த ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்டில் உட்காந்துட்டு பின்னாடி சாப்பிட்டு லஞ்சில் என்ன பண்ணலான்னு பேசுனது, சார்கிட்ட திட்டு வாங்கினது எல்லாமே இதே இடத்துல தான். இங்கே டி பிளாக்ல உட்காந்து யாராவது வந்து பேச வருவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம மாற மாட்டோமா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வரமாட்டோமான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த கம்பெனி லைக் வி ஆர் கெட்டிங் அவார்ட் நவ். ஓகே, ஸோ ஹாப்பி ஃபார் திஸ். ஸோ I would like to thank everyone. So like எங்க சுந்தரம் சார், திருமலை ராஜன் சார் ஃப்ரம் பாலிடெக்னிக், சுஜாதா மேம், இவங்க எல்லாருமே எங்களுக்கு ஒரு சின்ன டேர்ன் தான் பண்ணி விட்டாங்க. ஆனால் எங்களோட லைஃப் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 100 பேரோட லைஃபை மாத்திரக்கான ஒரு சின்ன ஒரு பாத்வேவாக இருந்ததுங்கிறது நாங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் திஸ் அவார்ட். ஆல்சோ லைக் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணுது இந்த அவார்டுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஃபீல் பண்ணுது. தேங்க்ஸ் அ லாட். Good afternoon, everyone. I won't take too much of time, but first of all, thanks to the chief guests, dignitaries, and my friends who are sitting over here. This award is a kind of special for 2 reasons. One,
I'm coming to college after a very long time. Always miss the college, something has to happen, right, to come here. And I'm from software engineering department. So it just gives me an immense pleasure, right? First of all, coming to college, receiving an award in front of my friends and colleagues and the chief guest. The whole idea of starting something is always, as our chief guest said, right? You need to think there's a bigger value to life and purpose to life, right? So only if you start thinking, you will start something. And when you start something, it won't happen overnight success. So I truly, kind of see all the words that what keeps running in my mind, right? When Mr. Devarajan said, the patience, perseverance, right? This is the whole thing that has helped me and my fellow employees in the company who trusted in us to bring to where we are. I'm happy that we are a 100-member company, etc. And I'm sure we'll grow further and further. But I think all this has started with just 2 people, right? And that has helped us to grow this far. And thanks to PSG for its contribution, because I think without PSG, it would have been very difficult, right? People who completes after 12th, right? They do engineering, right? But kind of institute like PSG gives them a dream, right? And that is the dream I'm living in. And I hope a lot of my fellow colleagues are also living in that dream. And thanks to everyone for that. And I would like to mention a lot of names, but in the interest of time, I would say thanks to my HOD, Mr. Natarajan sir, who has told me how we can achieve those dreams. And thanks to everyone in the department and who has helped me to move in that path. And I will also like to make the mention of my fellow friends who has also got the award, who is not here. My batchmate, my roommate, and we share a lot of journey. Mr. R. Karthikeyan, who is an IPS of 2008 batch, and he is currently with IB of Delhi. So he moved from the cadre when they announced. So he was with Madhya Pradesh, but now he's in Intelligence Bureau of Delhi, and he's one of the youngest person to reach there, right? So in 10 years of his stint, he has gone to the Intelligence Bureau. And his wife, Anugraha, who is also a junior, and she's a collector in Madhya Pradesh, has been awarded a lot of there in that state. So thanks to everyone, and thanks for giving us the time and the purpose to be here. Thank you. Thank you, speakers, for your words of wisdom. A photograph keeps a moment from running away. We request the Knowledge Connect coordinators and the organizing committee members of the Alumni Congress to come to the dais for a photograph. Okay. All of science is nothing more than the refinement of everyday thinking. Albert Einstein. A dream nurtured in many hearts for several years. I'm delighted to welcome Dr. A.V. Varadarajan, past president of the Alumni Association PSG Tech, to share a few words about the PSG GRD Museum for Science and Technology, a noble endeavor that will render every PSG Tech alumnus proud.
Dear friends, respected chief guests and dignitaries on the dais, இன்னைக்கு என்னமோ தமிழில் பேசினா தான் நல்லா இருக்கும் போல் இருக்கு. நானே முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராமே பூரா தமிழில் நடக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் தேவராஜன் நல்லா சொன்னார். அதை நானும் தமிழையே பேச விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு வந்ததில் நான் சொல்ல வந்தது மியூசியத்தை பற்றி, ஜிஆர்டி மியூசியத்தை பற்றி. அது ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னே, அது கொஞ்ச நேரம் கழித்து பேசிக்கலாம். தேவராஜன் பேசினார் இன்னைக்கு. அது என்னுடைய அதாவது என்னுடைய உள்ளத்தையும் உடலையும் மூளையும் எல்லாத்தையும் தொட்டு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்பீச் கேட்டு யதார்த்தமாக மனசில் இருக்கிறத ஓப்பனாக இந்த மாதிரி பேச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அந்த இதில் இன்னொன்று அவரை பற்றி எல்லாம் சொன்னாங்க, அவருடைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எல்லாம். 2004 வருஷம் சுனாமி வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போது நிறைய சேதாரமாச்சு. ஒரு 5-6 நாள் கழிச்சு கோயம்புத்தூர்லாம் போய் பார்த்து வந்துட்டு, கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தொகையை கலெக்ட் பண்ணி அங்கே ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணலான்னு நினச்சாங்க. இப்போ எல்லாம் முடிவு பண்ணிவிட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க. நல்ல தொகை 2-3 கோடிக்கு மேலே கலெக்ஷன் ஆச்சு. அதை அங்கே போய் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லி என்னோட சேர்ந்து இன்னொரு டீமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணார் எல்ஜி வரதராஜு. அப்போது இந்த வீடு கட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணாங்க. அங்கே சுனாமியில் வீடு இழந்தவர்களுக்கெல்லாம் வீடு கட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணோம். பிஏஜி ஆஃபீஸில் தான் பழைய சிஇ ஆர் சாமிநாதன் ஆஃபீஸில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், வீடு கட்டுறதுக்கு எப்படி கட்டுறது என்னென்னு. கடைசியில் இவர் நேம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இவரோட பேசணும், கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கறதுக்கு. ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுமே. அவர் சொன்னார் வந்தோடனே, நான் நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க, எனக்கு நீங்கள் மெட்டீரியல் மட்டும் வாங்கி கொடுத்தா போதும், பூரா செலவுன்றது நாங்கள் வேண்டாம், வேறு ஒன்றும் வேண்டாங்க. இன்றைக்கி நினச்சி பாருங்கள், 2004 அதனால தான் அவர் திருப்பி என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு. நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழமாக மனசுக்குள்ள உலகத்தில் 3 இருக்குங்க. அதாவது சட்டம் ஒன்று இருக்கும், நியாயம் ஒன்று இருக்கும், அது எல்லாத்துக்கு மேலே தர்மம் ஒன்று இருக்குது. சில இடத்துல சட்டம் இப்படி நடக்கிறதும் தப்பாக இருக்கும், நியாயப்படி நடக்கிறதும் தப்பாக இருக்கும், தர்மப்படி நடக்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் யோசனை பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ரொம்ப பேச எனக்கு நேரம் இல்லைப்போ. அதனால் என்னுடைய எல்லா பாராட்டுகளும், என்னுடைய மனதார்ந்த பாராட்டுகள் தேவராஜன் அவர்களுக்கு, அவருடைய நிறுவனமும் அவருடைய ஊழியர்களும் அவரை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் நீடூழி வாழ்ந்து 100 ஆண்டுக்கு மேலே, 100 ஆண்டாவது பிஏஜிக்கு 100 ஆண்டுன்னு சொல்கிறீங்க. இதை பற்றி நான் அடிக்கடி நினைக்கிறேன். கோயம்புத்தூரில் நான் 60 வருஷமாக என்டர்பிரனர் இருக்கேன். நான் 62 ஆரம்பித்தேன். இப்போது 62 என்னோட இருந்த கம்பெனிகளை 100கணக்கான கம்பெனிகள் இல்லை, 60 வருஷமான கம்பெனிகளையே விரல விட்டு எண்ண வேண்டி இருக்கு. டெக்ஸ்டைல் மில்லுக்கு 100 வருஷத்தை நெருங்கிட்டு இருக்கு. இது எந்த நிறுவனமும் அந்த 100 வருஷத்துக்கு நெருங்கின மில்லுங்க எல்லாம் நிறைய பேர் போயாச்சு போகாதுல. இனி ஒரு 2-3 தான் இருக்குது. அதில் என்ன காரணம்? இப்போ சக்சஷன், ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுனால தான் சிதறி போகுது பிஸ்னஸ் எல்லாம். எங்கெங்கெல்லாம் ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒர்க்கர்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட டீம் பில்டிங்கோடு இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நல்ல நிறுவனங்கள் நடக்குது, அங்கெல்லாம் அதே மாதிரி. அதனால் அது ஒரு பெரிய லெசன் கோயம்புத்தூர்காரெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. அடுத்து இன்னொன்று சொன்னார், எல்லா லோக்கல் அவங்களுக்கு நான் ஒன்றுமே சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதில்ல, எல்லாம் அவங்களே நான் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த கல்ச்சர் அவர் தமிழில் பேசுகிறப்போ இன்னொரு வார்த்தையும் சொன்னார், அதாவது தமிழில் தான் நல்லா சொல்ல முடியும்னு சொன்னார். நான் என்னுடைய அனுபவத்தில், நானும் ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்தவன், தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவன், எங்கள் சன்ஸும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன். நாங்கள் கிராம பகுதியில் தான் தொழில் ஆரம்பித்தோம். எல்லாமே கிராம பகுதி மாணவர்கள் தான், டிப்ளமோ, பெரிய ஹை போஸ்ட்டு எம்இ படித்தவங்க, பெரிய கம்பெனிலேருந்து எல்லாம் வர்றவங்க எல்லாம் இல்லை. எங்கள் கம்பெனியை முதல்ல எடுத்து போடுறப்பெல்லாம் லோக்கலில் இருக்கிற வில்லேஜ் இருந்தால் டிப்ளமோ படித்த பையங்க தான் இருந்தாங்க முதல்ல. இப்போ 1-2 பிஏ அவங்க நாம் வாய்ப்பு மட்டும் கொடுத்தா எவ்வளவு சீக்கிரமாக டிசைன் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு எங்களுடைய கம்பெனியுடைய வளர்ச்சியாக ஒரு காரணம், ஒரு சாட்சி. நம்ப முடியாத அளவுக்கு அவங்ககிட்ட டேலண்ட் இருக்குது. ஃபாரின்லேருந்து வருவாங்க, ஃபாரினர்ஸ் வருவாங்க,
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஷாப் ஃப்ளோரில் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிராயிங் வச்சு. இவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது. நான் சொல்கிறது உண்டு, தே மே பி வீக் இன் லாங்குவேஜ் பட் தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாத்திட்டையும் திறமை இருக்குது, எல்லாத்திட்டையும் எல்லாத்திட்டையும் திறமை இருக்குது. அதாவது எங்கே அதுக்கு ஸ்கை தான் லிமிட்டட் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு நான் படித்த ஒரு கோட் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச கோட், ஒரு என்டர்பிரனர் இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு டூ சம்திங் அவுட் ஆஃப் நத்திங். வெறுங்கையில் முளம் போடுறவங்க தான் என்டர்பிரனர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வந்துடுவோம். அப்போ ஜிஆர்டியை பற்றி நிறைய பேர் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இஸ் தி ஃபவுண்டர் பிரின்சிபல் ஆஃப் PSG காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அதுக்கு முன்னே ஃபவுண்டர் பிரின்சிபல் ஆஃப் PSG ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். அவர் அங்கே PSG காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆரம்பித்தப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு தவிர வேற எங்கேயுமே பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது. பிலானியில் ஆரம்பித்ததும் நம்ம PSG காலேஜும் சம காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் 3 இன்ஜினியரிங் காலேஜாக இருந்தது. இந்த PSG காலேஜ் வர்றப்போ 4வது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் PSG. அந்த காலத்தில் எந்த விதமான வழிகாட்டலுமின்றி ஒரு காலேஜ் தொழிற்கல்வியில் ஒரு எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் உண்டாக்குறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷன் இருந்திருக்கணுங்கிறது இன்னைக்கு நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிரமிப்பான சமாச்சாரம். அவருடைய நிர்வாகத்தில், அவருடைய பழக்க வழக்கத்தில், அவர் ஸ்டூடெண்ட்டை வளர்த்த முறையில், ஒரு அன்பில், அவரோட பாசத்தால் கட்டுப்பட்டவங்க, அவர் மேலே உயரியே வச்சிருக்கிற பழைய மாணவர்கள் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க. அவருடைய அணுகுமுறையே ஒரு உங்கள் ஊரில் எத்தனை பேர் அட்மிஷனுக்கு வர பையனை கேட்பார், உங்கள் ஊரில் எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பாங்க. நான் தான் சார் முதல்ல காலேஜுக்கு வரேன்னா அவங்க இடம் கொடுத்துருவார். எந்த ஊர், எந்த ஜாதி, எந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாதிரி படித்து வந்தவங்க எல்லாம் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க. அவருடைய காலத்தில் அவர் அது தவிர இந்த ஸ்டேட் செலெக்ஷன் கமிட்டிக்கு சேர்மனாக 5 வருஷம் இருந்தார். அப்பவும் அதே பாலிசி தான் ஃபாலோ பண்ணார். அப்போல்லாம் இன்டர்வியூ தான், வேற மார்க் போட ரிட்டன் எக்ஸாம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவ்வளோ அன்பாக பழகுவார். ஹாஸ்டலில் தினம் சாயந்தரம் போனால் ஹாஸ்டலில் ஒரு ரவுண்ட் அடிப்பார். ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பற்றியும் அவங்க எவ்வளோ நிலம் இருக்குது, அவங்க அப்பா விவசாயியா, பால் கறக்கிறாரா, இல்லை வேற வேலை பண்ணுறாரா, எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பார். அவ்வளவு மனசுக்குள்ள அவருக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும், ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலேயும், ஒவ்வொரு மாணவர் மேலேயும் அக்கறை இருந்தது. அவர் 100ஆண்டு விழாவிலப்போ நான் 5 வருஷத்துக்கு முன்னே அவருடைய 100ஆண்டு விழா வந்தது. 100ஆண்டு விழா செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு முடிவு பண்ணாங்க. ஒரு கமிட்டி போட்டு 100ஆண்டு விழாவுக்காக என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு கேட்டாங்க. அப்போது 2 டிசிஷன் எடுத்தது. ஒன்று ஒரு I3ன்னு ஒரு எக்ஸிபிஷன், இன்வென்ஷன், இனோவேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்துறது பெரிய லெவலில். 2வது ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் மியூசியம், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மியூசியம் ஒன்று. அதாவது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்காதவங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிற மியூசியம். சில பெரிய ஊர்கள் இருக்குது, பெங்களூரில் இருக்குது, சென்னையில் இருக்குது. சென்னையிலையும் கூட அந்த மாதிரி மியூசியம் இல்லை, பெங்களூரில் இருக்குது விஸ்வேஸ்வரையா மியூசியம்னு. அந்த மாடலில் ஏதாவது நீங்கள் ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் மேக்னானிமஸ் டு பில்ட் அ பில்டிங். ஒரு 30-40 கோடி ஒரு பில்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ ஹைடெக் கேம்பஸில் பில்டிங் முடிய போகுது. அதுக்கு உள்ள டிஸ்பிளே பண்ணுற எக்ஸிபிட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மெக்கானிசம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, லெவரேஜ், பவரு, எனர்ஜி, நியூட்டன்ஸ்லா, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபிள், இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அந்த மாடல்ஸ் எக்ஸிபிட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு, டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு, வாங்கி வைக்கிறதுக்கு 30-40 கோடிக்கு மேலே ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம அலுமினி அசோசியேஷன்லேருந்து அலுமினி பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட இருந்து, பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் முன் வந்திருக்காங்க அதுக்கு நிறைய டொனேட் பண்ணுறதுக்கு. அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்கோம். நந்தகுமார் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, PSG அலுமினி அசோசியேஷன் ஃபவுண்டேஷன். அது மூலமாக ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் தயாராக இருக்காங்க அவங்களே கட்டுறதுக்கு. எங்களுடைய சஜஷன் எடுத்திருக்காங்க, நீங்கள் கொடுக்கறத கொடுங்க, 10,000 அவங்க போட்டுக்கிறேங்கிறாங்க. நாங்கள் எல்லாருமே நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். நிறைய ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம், ஒரு 5-6 கோடி ரூபாய்க்கு இது வரைக்கும். அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வாங்குற டொனேஷன்ஸுக்கு, அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கணுங்கிற முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க.
இதெல்லாம் என்னுடைய பேக்ரவுண்டு. அதனால் முதல்ல நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா ஃபாரின்லேருந்து நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்துடும்னு நினச்சோம். இப்போ ஃபாரின்லேருந்து வர்றதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடுச்சு. இப்போது இனி 5 வருஷம் ஆகும் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் அந்த பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு, ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு. அதனால் நம்ம ஊரில் தான் மேக்ஸிமம் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. அவங்க அதாவது யாருக்கு இது கம்பல்ஷன் கிடையாது. யாராருனாலும் முடியுமோ, என்ன தொகையானாலும் சரி, அதை அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஜிஆர்டிக்கு மட்டுமில்லை, நாம் படித்ததுக்கான நன்றிக்கடன் செலுத்தின ஒரு ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும். ஒரு தேவராஜன் சொன்னார், நாம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்மளாம் வெரி லக்கின் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு. யாரால் இந்த டாப் 10% கூட இருக்கோம் நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷனில். நாட் ஈவன் 2% இருப்போம் நாங்கள்லாம். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் யார் எடுத்தாலும் நம்மளை விட கம்மியாக, நம்மளை விட வாழ்க்கை தரத்தில் கம்மியாக கஷ்டப்படுறவங்க, லைஃப் பூரா கஷ்டப்படுறவங்க, 50 வருஷம் 60 வருஷம் 70 வயசு ஆனாலும் கடன் தேர்க்க முடியாதவங்க, சாப்பாட்டுக்கு இல்லாதவங்க நிறையா இருக்காங்க இந்தியாவில். அவங்களதெல்லாம் மாறணும்னா டெக்னாலஜி வளரணும். டெக்னாலஜி வளர்ந்து ஏராளமான வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்கணும். எல்லாரும் கிடைக்கணும்னா இந்தியாவில் இங்கே தொழில் சம்பந்தமாக நம்ம மாதிரி உங்கள் மாதிரி என்ற மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த மாதிரி அதை ஒரு மூமெண்ட்டாக எடுத்து வேலை வாய்ப்புகளை உண்டாக்குறது எப்படிங்கிறத ஒரு முடிவு எடுத்து செஞ்சால் தான் இந்தியாவில் பஞ்சம் போகும், நான் வளர முடியும். ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நமக்கும் வளர்றதுக்கு ஏராளமான வாய்ப்பு இருக்குது. இனிமேல் தான் அதை பார்க்க போகிறோம். அந்த நம்பிக்கையோடு நான் அந்த நம்பிக்கையை அவர் ஊட்டுறதுக்காக இன்னைக்கு சொன்னதுக்காக ரொம்ப நன்றி செலுத்தி கொடுக்கிறேன். அடுத்து இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன விஷயத்தை மனசில் வச்சுக்கோங்க. உங்களால் ஆன தொகையை அலுமினி அசோசியேஷனோட கான்டாக்ட் பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணலான்னு சொல்லி பிரின்சிபலோட கேட்கலாம், சார் ருதரமுத் சார்கிட்ட கேட்கலாம். எங்களோட ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டாஃப் ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து, அங்கே அலுமினி நாங்கள் ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டியாக போட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு மேலே நான் வேற ஒன்றும் சிறந்தில்லை. இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள மியூசியம் கட்டடம் முடிஞ்சது, ஒரு வருஷத்துக்குள்ள மியூசியம் ஆரம்பிக்கப்படும். பிஏஜி ஜிஆர்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மியூசியம் பேர். வணக்கம், நன்றி. I am happy to share that our chairman Dr. A.V. Varadarajan has contributed 1 crore of rupees for this CRD, and Professor Subayan has contributed 1 crore, and Vijay Mohan, founder chairman of Precall, has contributed 1 crore. இது வந்து எங்கேயுமே அவங்க சொல்லிக்கிறது இல்லை. The PSG museumத்துக்கு வந்து we have got 80G benefit, and it is also registered under the CSR. Anybody can make use of this. This is for the information. Any 1 or 2 question, chief guest is ready to take, please. Hello. Sir, உங்களோட ஸ்டோரி இஸ் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிங்க சார். ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் என்னன்னா, இப்போ வென் யூ டேக் அ பிஸ்னஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு 50-60 இயர்ஸ் ஒரு 100 இயர்ஸ் ஒரு விஷனை வந்து கொண்டு போகிறது வந்து இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ சேலஞ்சிங் திங் தான். பிகாஸ் சூழ்நிலைகள் மாறுது, த பிஸ்னஸ் என்வாயன்மெண்ட் மாறுது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன் யோர் கரியர் இங்கே எந்த மூமெண்ட் யூ ஃபேஸ் அ சேலஞ்ச், அதாவது வந்து ஒரு விஷனை வந்து மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வருமா, இல்லை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த விஷனை மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு டெக்கேட்ஸ் கொண்டு போகிறது வந்து ஹவு சேலஞ்சிங் இட் இஸ், அண்ட் அது எப்படி நீங்கள் we're able to handle it, and ஒரு இது மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க சார். யா really a right question you asked. எங்களுக்கு எப்படின்னாங்க, எங்க தாத்தாவே வந்து இந்த காலத்தில் இது அடிக்கடி வீட்டில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. பையன் வந்து அதாவது அந்த காலத்து வார்த்தையை நான் சொல்றேன், மாகாணத்தில் பெயர் எடுத்தா பேரன் வந்து மாநிலத்தில் பெயர் எடுத்தா கொல்லு பேரன் வந்து தேசத்தில் பெயர் எடுக்க முடியுமா? இது வந்து எங்களோட சின்ன வயசுலயே விதைக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை.
நானே சென்னையில் இருந்தேன். என்னோட கிராண்ட் சன்னுக்கு 10 இயர்ஸ் ஆகுது. அவனோட பேசும் பொழுது ஃபியூச்சரை வந்து அவன் எப்படி பார்க்குறான், என்னோட கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஹவு டு வி இன்ஸ்டில் திஸ் வேல்யூ சிஸ்டம் இன் டு தேர் மைண்ட். நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே மாறினாலுமே, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே மாறினாலுமே, மூச்சு விட்டால் தான் மனுஷன் வாழ முடியும். தண்ணி குடிச்சாகணும், சாப்பிட்டாகணுங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன விஷயத்தை நம்ம ஆழமாக மனசுக்குள்ளே பதிய வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்து தப்பு பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபம். அவன் பண்ணுறானே, நான் எப்படி சரியாக இருக்க முடியுங்கிற மாதிரி. எங்கள் ஃபாதருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து காந்தி மண்டபம் மாதிரி 1/2 ஏக்கரில் வந்து அன்பின் இருப்பிடம்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு மண்டபம் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அவரோட வாழ்க்கை கொள்கைகள் ஒரு 10 விஷயங்கள்: பிறரை மதித்தல், பெரியோரை என்றும் நினைவு கொள்தல், பெற்றோரை மதித்தல் மாதிரி சில வாசகங்கள் எழுதி போட்டிருக்கோம். ஏன் இதை செய்கிறீங்கன்னு என்ன கேட்டாங்க, அண்ணாவையும் கேட்டாங்க. நாங்கள் சொன்னோம், அப்பாவை நாங்கள் எல்லாரும் பார்த்து வளர்ந்தோம், எங்கள் குழந்தைங்க பார்த்தாங்க. நான் சொல்கிறேன், இந்த பேர குழந்தைங்கள்லாம் அவரை பார்க்கல. How do we really carry forward that legacy to those youngsters? ஜிஆர்டி பற்றி சொன்னாங்க. இல்லுமைன் அப்படின்னு அந்த புக் படித்தா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஏவிவி அண்ணா சொன்ன விஷயம் இன்னும் ஆழமாக தெரியும் நமக்கு, எப்படியெல்லாம் சவால்கள் பண்ணாங்கன்னு. யூ நீட் டு புட் சம் எஃபர்ட் when you fix a goal or a target or a vision for a longer journey. இப்போ நீங்கள் விக்ரம் சாராபாயோட இப்போ நம்ம இந்த ஐஎஸ்ஆர்ஓ, இப்போ நம்ம மயில்சாமி அண்ணாதுரையெல்லாம் வந்து பேசுறது, அன்னைக்கு வந்து அவங்க ஏற்படுத்தின ஒரு ஆழமான விஷயம் தான் இன்னைக்கு வந்து நமக்கெல்லாம் பலனாக வந்து நிற்கிற மாதிரி நம்மளும் எல்லாருமே செய்யலாம். ஒரு அருமையான பெட்டி கடை மாதிரி மளிகை கடை கூட 100 வருஷம் இருக்கிற விஷயம் இருக்கு. இந்த தொழில் தான் இதுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நம்மளும் நம்மளோட அந்த மாதிரி விஷனை செட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள் தொழிலில் வந்து நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கு. எனி பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறதா இருக்கும் பொழுது எனக்கு அதை நான் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தேன். என்னோட பேத்தி வந்து பிரகதீஸ்வரின்னு பேருங்க, 6 வயசு, ரொம்ப நாட்டி அண்ட் நொட்டோரியஸ்ன்னு சொல்லலாம். அவள் வந்து ஒரு நாள் வந்துட்டு அங்கே போய் எங்கள் வில்லேஜில் அப்பாவோட இடத்துல எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது மேலே ஏறி அந்த ஒரு நம்ம நீங்கள் இந்த ஆழியார் அறிவுத்திருக்கோயிலெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி பண்ணியிருப்போம் 6x4. அதில் மேலே ஏறி படுத்து காதை வச்சுட்டே இருந்தா. கபிலன் கேட்டான், என்னடா பண்ணுறேன்னு. பார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. இப்போ எனக்கு நிறைவாயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல. அதே மாதிரி என்னோட கிராண்ட் சன் வந்து நாங்கள் கலெக்டரேட்கிட்ட சிக்னலில் நிற்கும் பொழுது தாத்தாவை ஊரில் தலைவர்னு சொல்கிறாங்க, ஈரோடுக்கும் அவர் தான் தலைவரா அப்படின்னு கேட்டான். நான் சொன்னேன், இல்லைப்பா இது வந்து பெரிய ஊர், தாத்தா மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து அவங்க தலைவர் ஆகணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால், நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். நிறைய எந்த விஷயம் நடந்தாலும் தப்பாக நடந்தால் நம்ம அதை போய் கேட்குற மாதிரி கூட இருக்கணும், ஊர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அந்த இப்போ அவங்க டிசைனர் வந்திருக்காங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க வெப்ட் அண்ட் வார்ப். ஒரு துணினா ரெண்டுலையும் என்ன துணியை போடலாம், என்ன கலர் ஆட் பண்ணலாங்கிற மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து இதை யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். நாட் அபவுட் வெல்த் ஆர் அசெட் ஆர் மணி, இதுதான் நம்மளை காப்பாற்றுங்கிற மாதிரி அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது சில நேரம் நம்மளோட இருக்கிறவங்களுக்கு தலிப்பகோடு இருக்கும், இது பற்றியே யோசிக்கிறானே அப்படின்ட்டு. ஆனால் அது யோசித்தா கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளால் வந்து அதை அடைய முடியும். நீங்கள் இந்த மார்ட்டின் லூதர் கிங் அவரோட அந்த உரையெல்லாம் கேட்டால் 2.5 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க. The inspiring speeches of certain leaders has come out as a book. If you read it, how they have sensitized so large a crowd for a purpose. நமக்கு அவ்வளோலாம் இல்லைங்க, ஒரு 100 பேர் தானே நம்மகிட்ட வந்து சேர பயிரனுக்கு we have to give them a career path. Yes, when you join in our company, there is a path in which you can grow and achieve lot of things at any level. அது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி, எனக்கு அந்த மாதிரி உண்மையாகவே சொன்னால் எனக்கு அப்படி சேலஞ்சாவெல்லாம் எப்பவுமே நாங்கள் அதை நினைக்கவே இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் வந்து கிருஷ்ணசாமி தான் ஒரு தடவை சொன்னார், ரொம்ப தூரமாக ஒரு 200 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சா 1000 கிலோமீட்டர் போகணும், நேரி உட்காந்து 200வது கிலோமீட்டர் சுலபமாக தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் ஏன் அதை நான் வச்சிருக்கணும்னா இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மனசில் பதிஞ்சிடும். whoever maybe there may be, யார் வேணால் அந்த அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க, உங்ககிட்ட வேலை செய்கிறவங்க, உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் கடைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யார்கிட்ட வேணாலும் அது கிடைக்கும். அது தவம் மாதிரி செஞ்சால் கண்டிப்பாக அது வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குங்கிறது என்னோட அனுபவம். தேங்க்யூ சார்.
to all the dignitaries on and off the dais. I'm here to share a few words about the digitization of alumni ID card and the alumni album. So with the great initiative of our patron, PSG Tech Alumni Association, Dr. K. Prakasan, and our president, Sri Nandakumar, and with the support of all the former presidents, we have taken this great initiative of the digitization of the alumni ID card and the student album. So we started working well in advance. For the past 1 year, we had a lot of interaction with PSG Software Technologies, and Mr. Vijay was there with us. And our patron sat with Mr. Vijay. They had lots and lots of discussions with a great vision to come with a complete digitization of the ID card and album. As on date, we are proud to tell that we have completed 20,000 records. So 20,000 alumni digital ID card and the album has been digitized. And we have given permission and the public access to all the alumni who have currently graduated from 2012 to 2021. And 2022 batch, we will be releasing it on the current alumni induction day, which is yet to come. So in this platform, a kind request to all of you, we'll be sharing you a Google form, which we need your cooperation in giving us your updated data so that we can also work out and give the digital ID card and album to all the alumni of PSG College of Technology and PSG Polytechnic College. And in this platform, I would like to tell that we have around 205 alumni coordinators who are ready to take up the initiative of collecting data for their respective batches. And Dr. A.V. Varadarajan is one among that. He told readily, I'll take it up for my batch. Thank you, sir. And we have Soundarajan, sir, who has already given the data for his batch. The photograph, the current photo he has collected, the entire data. Thank you, sir. So once again, my humble request is we need your kind cooperation to make this project 100% effective. And thank you all for this opportunity. Thank you, sirs. Gratitude allows you to recognize that although you don't have it yet, you're thankful for the journey you will take it to achieve whatever it is you desire. With pleasure, may I now invite Dr. M. Arasu, General Secretary, PSG Tech Alumni Association, to propose the vote of thanks. A very good afternoon, all present here. I take immense pleasure in thanking the chief guest, Mr. C. Devarajan, Managing Director, URC Construction Private Limited, E-Road, for accepting our invitation in spite of his busy schedule and for delivering an informative address and being a part of this Alumni Congress. Very thank you, sir. I wish to thank our patron, Dr. K. Prakasan, Principal, PSG College of Technology, for guiding us for successful conduct of this Alumni Congress. Thank you, sir. My heartfelt gratitude to Mr. D. Nandakumar, President, PSG Tech Alumni Association, who has been a guiding light to us in all our association activities. I'd like to thank Dr. B. Giriraj, Principal, PSG College of Technology. Thank you, sir. Next, I would like to thank the Vice President of Alumni Association, Mr. R. Mailsamy, and Mr. E. Ganesan for their constant support. My special thank to Mr. K.P. Muthukumaran, Chairman, Alumni Congress 2022 and Vice President, and Mr. K. Karthik, Secretary, for coordinating all activities in the Alumni Congress 2022. We thank all the past President and past Honorary Secretaries, past Treasurer, Council members, senior alumni members, special invitees of Alumni Association for participating in the function. My sincere thanks to Deans, Head of the Department, and all faculty members from PSG College of Technology and Polytechnic College for adding gracing to this function. For the past 15 years, it is a trend in PSG Tech Alumni Association to felicitate and honor alumni who have risen up in their own field. This year, we have honored 18 such alumni for their significant achievements. While congratulating the recipients of the Young Alumni Award, I thank and congratulate them for receiving the award. I wish them many more laurels in their future. And also I thank the selection committee members, secretaries Dr. S. Uday Kumar and Dr. Murugan.
Today we create a wonderful opportunity for our alumni to interact with the current students, share their knowledge. Yes, today about 70 alumni are interacting with the present students as alumni students knowledge connect. Our sincere thanks to all the 70 alumni speakers, department alumni coordinators for organizing such a big event under the head of Mr. Kesavan, Mr. Saranakumar, and Mr. P. Suresh and Treasurer Dr. M. Sundaram. I thank all the students for witnessing the knowledge sharing session. My sincere thanks to all the senior alumni and young alumni of PSG Tech who have made your alma mater proud by turning out in large number to join through online and YouTube. And also I thankful for coordinating online registration and presentation by Secretary Dr. P. Salachi, Dr. J. Kanchana, and Dr. S. Birunda and Mr. Kalyan Raj. Our thanks to Vice President Mr. S. Kuppasamy and Secretary Mr. Dr. V. Mohan Sumar for organizing catering arrangements. We thank Press, Network Maintenance Department, Placement Section, Power House, General Maintenance, Alumni Office, and Canteen for their support for this function. Once again, I wholeheartedly thank you all who have been part of this young alumni meet with the greatest hope that we'll meet again. Thank you. I now request everyone to rise for the national anthem. We would like to thank everyone for gracing this occasion with your esteemed presence. Now, we would like to invite all of you for the lunch at Quadrangle.